positions after that truly sensational pole last time out at the Spanish Grand Prix in Jerez. Q1 though, to kick the qualifying action underway as always. A 15-minute session which features Marini, Zarco, Bastianini, Mir, Ralph Fernandez, Agura, Rins, De Gianantonio, Binder, Nakagami, Oliveira and Savadori. Welcome back, Miguel. He is just able to pull out a lap from somewhere, even when he's down and you think he's got no chance, he pulls out a lap there in qualifying. So I think those two are my bets. Zoe and Zarco and the French fans will be certainly hoping that you're... The tarmac on the outside of turn 7, so they're hoping to get his second bike ready for Q2. Fabio Di Gianantonio will be hoping that he joins his teammate in that Q2 session, because there's been a tough weekend. So I always used to try and use one tyre because I was trying to save 2 then for Q2, which was a look I dreaded because it felt magical when you nailed the lap, but during the lap it was always hairy moments, let's say. Q1 session then underway here in Le Mans, qualifying perhaps in our second chapter of 2025 in Termastre Hondo in Argentina. Well, here's one of Brad's 2 picks. He thinks Brad Binder is going to be fighting for pole coming up shortly in our second qualifying session. Yeah, Binder's one of 2 KTMs in this Q1 session. We have all 4 Hondas, the 3 regulars that are here, plus Packed to the rafters. He got the power on men on that RC213V. Alex Rins over the line. That's our first reference time then of this Q1 session. A 1:30.946. He's been a crash for Agura. He's up and on his feet quickly. He was on the floor yesterday, Agura, the rookie, at turn 7. I think that's at the end of the back straight on the brakes. It's maybe a similar crash than what happened at turn 4 yesterday. So yesterday Agura just couldn't get anything out of the Japanese rider. Gianantonio just moving out of our pictures, just about to cross over the line. The Italian. Rins from Bastianini, that it is. Yellow flags are out still in the 3rd and 4th sectors. Juan Mir says lap cancelled for the yellow flags. It looks like he was going into turn 9. Talk us through this one then, Bradley. Yeah, he's just following Binder there. It's probably where the engine brake starts working the most, and you're just looking for that extra little bit of pullback on the rear tyre. And yeah, it's literally maybe 2 or 3 kilometers too fast, and you're just hoping that the engine brake just pulls the front round, and you have to hold on. The sensor just doesn't pick it up, and yeah, it just seems that like that's overheated on the side there and bits and pieces. It was still running. That's overheated. That's water squirting out of the radiator there. Agura certainly wasn't waiting around to check, was he? He was straight back to the pits to try and jump on his, now for the first time into the Dunlop chicane. We're getting the first real representative lap times on the board here. Brad Binder and Ralph Fernandez have both set fastest first sectors so far. Here is Di Gianantonio then coming through Shimano Berth, and given the bike he's on, anything other than Q2 would be seen as a major disappointment. Yeah, and yesterday he was really suffering with the lack of front-end feel, lack of front-end confidence. Just everything, all phases of the corner, braking. Cathy's really, wasn't he, over the weekend in Jerez last time out? Now that's more like it, Fabio. 1:30.892 puts him briefly into P1 because Ralph Fernandez, a rider who's desperate for some kind of confidence boost, some kind of morale boost. Well, he might have just got one. 1:30.584 has put Raul into. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. MotoGP Prancis 2026. Kontrak baru sudah disiapkan. Ducati segera umumkan kontrak baru Marc Marquez untuk MotoGP 2027. Teka-teki mengenai masa depan Marc Marquez di grid MotoGP mulai menemui titik terang. CEO Ducati, Claudio Domenicali, memberikan bocoran bahwa kesepakatan kontrak baru untuk sang juara bertahan pada musim 2027 sudah hampir rampung. Meski belum ada pernyataan resmi, komitmen antara pembalap Spanyol tersebut dengan pabrikan Borgo Panigale tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Domenicali menjelaskan proses administrasi sudah memasuki tahap akhir. Bisa dikatakan bahwa proses pembaruan kontrak ini hampir selesai. Hanya tinggal detail-detail kecil terakhir. Saya rasa pengumuman resminya akan segera tiba, ujar Domenicali. Alasan penundaan pengumuman,
Penundaan pengumuman kontrak pembalap Ducati musim 2027 ternyata berkaitan erat dengan negosiasi yang sedang berlangsung antara para pabrikan dan pemegang hak komersial MotoGP atau Dorna. Hal ini berdampak pada komunikasi publik seluruh tim. Namun Domenicali menegaskan, solusi menyeluruh sudah semakin dekat dan kejelasan status pembalap akan segera terungkap. Di sisi lain, Domenicali juga menyoroti kondisi fisik Marquez menjelang seri Prancis. Setelah sempat memenangi sprint race di Jerez, namun terjatuh di balapan utama, Marquez kini tertinggal 44 poin dari Marco Bezzecchi di klasemen. Pihak Ducati menilai, jeda panjang sejak seri COTA sangat membantu pemulihan cedera bahu sang pembalap. Menurut Domenicali, untuk memenangi kompetisi level tinggi ini, seorang pembalap harus bugar 101%, dan Marquez kini merasa jauh lebih baik. Perubahan formasi grid di musim 2027, sinyal kuat mengenai kontrak Marquez, ini juga dibarengi dengan prediksi perombakan besar-besaran di garasi Ducati. Marc Marquez diperkirakan akan tetap berada di tim pabrikan, dan kemungkinan besar akan dipasangkan dengan bintang muda, Pedro Acosta, pada musim 2027 mendatang. Sementara itu, pergerakan transfer pembalap lain juga mulai memanas. Bintang utama Ducati saat ini, Francesco Bagnaia, dirumorkan bakal hengkang untuk bergabung dengan Marco Bezzecchi di tim Aprilia. Jika rumor ini terrealisasi, maka peta kekuatan MotoGP pada 2027 akan mengalami perubahan drastis dengan komposisi duet maut di setiap pabrikan besar. MotoGP Prancis 2026. Aprilia menggila di MotoGP 2026, Massimo Rivola akui, terbantu performa Marc Marquez yang redup. Pabrikan asal Italia, Aprilia, secara luar biasa berhasil memuncaki ketiga klasemen kejuaraan dunia, setelah menuntaskan 4 seri pertama MotoGP 2026. Meski berada di atas angin, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tetap membumi dan memberikan pengakuan jujur mengenai peta persaingan saat ini. Rivola secara terbuka mengakui posisi puncak yang mereka tempati saat ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh kesulitan yang dialami sang juara bertahan, Marc Marquez. Marc Marquez memang tampak belum menemukan sentuhan terbaiknya sejak awal musim 2026 dimulai. Kebangkitan tim Aprilia menunjukkan taringnya lewat performa impresif Marco Bezzecchi yang mendominasi 3 balapan pembuka musim ini. Bezzecchi bahkan mencatatkan rekor baru untuk jumlah putaran yang dipimpin sebelum akhirnya rekor kemenangannya terhenti di GP Spanyol oleh Alex Marquez dari tim Gresini Ducati. Meski kalah di sirkuit Jerez, podium kedua tetap cukup bagi Bezzecchi untuk memperlebar jarak, keunggulan menjadi 11 poin di klasemen sementara. Keberhasilan menempatkan 4 motor di posisi 6 besar pada balapan Jerez menjadi sinyal kuat bahwa pengembangan motor RSGP musim dingin lalu telah berjalan ke arah yang benar. Rivola pun memuji kerja keras tim serta performa solid dari Trackhouse Racing, yang kini semakin kompetitif sebagai tim satelit mereka. Jelas penting untuk menempatkan 4 motor di 6 besar di Jerez, itu pertanda bagus, ungkap Rivola, melansir dari Crash. Kami memiliki 2 pembalap yang sangat kuat, dan saya harus mengatakan bahwa Trackhouse berkembang dengan sangat baik, tambahnya. Faktor cedera Marc Marquez. Di balik kegemilangan Aprilia, performa Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati memang menjadi tanda tanya besar. Hingga saat ini, Marquez belum sekalipun mencicipi podium di balapan utama hari Minggu, meskipun ia sempat mencuri perhatian lewat 2 kemenangan di sesi sprint, termasuk aksi luar biasa bangkit dari jatuh untuk menang di Jerez. Kesulitan Marquez disinyalir berakar dari cedera bahu parah yang dialaminya pada Oktober tahun lalu, yang efeknya masih terasa hingga sekarang. Namun, kubu Ducati tidak tinggal diam. Setelah sesi tes di Jerez, Marquez menyatakan optimismenya bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang penting pada motor GP26 untuk kembali bersaing di baris depan. Rivola sadar bahwa tantangan sesungguhnya akan datang saat Marquez kembali fit sepenuhnya. Kami memang diuntungkan dari fakta bahwa Marc Marquez jelas tidak dalam performa terbaiknya, namun kami tentu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa musim dingin ini, tutup Rivola.